सॉरी नेट गेला होता. ओके, सो आपण बघत होतो क्लोरोफ्लोरोकार्बन. So chlorofluorocarbon, the name itself shows that it is made up of chlorine, fluorine, and carbon. Okay, so uh, chlorofluorocarbon is an organic compound that contains only carbon, chlorine, and fluorine, produced as a volatile derivative of methane, ethane, and propane. The chlorofluorocarbons CFCs are man-made chemicals that exist as a gases or liquids. Okay, so पहिली गोष्ट तर क्लोरोफ्लोरोकार्बन काय आहे, एक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे जो कार्बन, फ्लोरीन अँड फ्लोरीननी बनलेला आहे. ओके, इट इज मॅनमेड, इट इज नॉट अ नॅचरली प्रोड्युसिंग गॅसेस. ओके, सो मॅनमेड नी का बरं हे बनवलंय, जे कूलिंग एजंट आहे जसं एसी झालं. ओके, ऑटोमोबाईल्स मध्ये आपल्याला लो टेम्परेचर मेंटेन करून ठेवायसाठी या गॅसेसचा यूज केला जातो. ओके, so the chlorofluorocarbons are man-made chemicals that exist as a gases or liquid form. They are also commonly known by the DuPont brand name, that is Freon. Okay, यालाच आपण फ्रिऑन पण म्हणतो. जर एक्झाम मध्ये आलं की एक्सप्लेन फ्रिऑन, तर डोंट बी कन्फ्युज्ड. ओके, सीएफसी लाच आपण फ्रिऑन पण असं म्हणलं जाते. They are non-toxic and non-flammable in nature. What is meant by flammable? Okay, they are non-toxic and non-flammable in nature. Non-toxic means टॉक्झिसिटी नाही आहे त्यामध्ये, बट इट इज हार्मफुल. ओके, आपण बघणार आहे का बरं हार्मफुल असतं. ओके, सो नॉन फ्लेमेबल म्हणजे दे आर नॉट सेटल इन एअर इझिली, मीन्स ते इझिली सेटल होत नाही एअर मध्ये. ओके, त्याला म्हणतात नॉन फ्लेमेबल. फ्लेमेबलचा मिनिंग असते जे पण मटेरियल किंवा जे पण गॅस आहे ती इझिली सेटल होत असेल एअर मध्ये त्याला म्हणतात फ्लेमेबल. ओके, नोट डाऊन करा. दिस स्लाइड शुड बी नोट डाऊन. ओके, सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिपीट करता एकदा. ओके, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन अँड कार्बन produced as a derivative of methane, ethane and propane. मिथेन, इथेन अँड प्रोपेन काय ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. ओके, आणि त्याच्यातूनच हा काय झालाय, फॉर्म झालाय. अँड दिस इज नथिंग बट द मॅनमेड और आर्टिफिशियल केमिकल्स. ओके, एक्झिस्ट ॲज एकतर गॅसेस फॉर्म मध्ये पण एक्झिस्ट असतं किंवा लिक्विड फॉर्म मध्ये. इट इज नॉट इन सॉलिड फॉर्म. ओके, त्यालाच आपण फ्रिऑन पण म्हणतो. आणि इट इज नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल, ऑल्सो इट इज नॉट नॉन ऑर्डर, मीन्स स्मेल नाही येत त्याचा, ऑर्डरलेस असतो हा. सेकंड वन इज मेनी CFCs have been widely used as refrigerant, propellants in aerosol application and solvents. रेफ्रिजरंट्स मध्ये जी गॅस यूज होतात. ओके, रेफ्रिजरंट आपण जेव्हा ओपन करतो त्यावेळेस आपल्याला गॅस तिथे जाणवते. ओके, दिस इज नथिंग बट द CFCs गॅस. ओके, CFCs काय करते, मेंटेनिंग द कूलिंग टेम्परेचर इनसाइड द इक्विपमेंट. ओके, सो प्रोपेलंट सारखं काम करतात एरोझोल मध्ये. प्रोपेलंट इज नथिंग बट द एनी मटेरियल्स विच इज ट्रॅव्हल इन एरोझोल. ओके, विच इज ट्रॅव्हलिंग, जर कुठल्या याच्यामध्ये तो मिक्स असेल तर ते कूलिंग एजंट साठी, टेम्परेचरला कूल ठेवायसाठी याचा यूज केला जातो. अँड सॉल्वंट्स. ओके, जसं पेंट्स वगैरे मध्ये CFC यूज केला जाते. ओके, फॉर मेंटेनिंग देअर टेम्परेचर. They were first manufactured in 1930 under the trademark Freon. ओके, त्याला पहिले फ्रिऑनच म्हणायचे, त्याला CFC म्हणायचे नाही. आणि मॅन्युफॅक्चरिंग कधी झालंय, 1930 मध्ये. Then chlorofluorocarbons have lifespans in the atmosphere of 60 to 110 years. ओके, म्हणजे तो ऍटमॉस्फिअर, दॅट इज अ ट्रोपोस्फिअर मध्ये 60 to 110 इयर्स जिवंत राहू शकतो. ओके, तो तिथेच सेटल होऊ शकतो. आता हे इम्पॉर्टंट आहे आपल्यासाठी. ओके, द मेकॅनिझम ऑफ रिपीटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ अन O3 one molecule by CFC.
आता मला सांगा, जर हा घातक नसता तर हा एअर पोल्युशन मध्ये कशाला टॉपिक आला असता? ओके, काहीतरी इफेक्ट असेल ना, तेव्हाच तो एअर पोल्युशन मध्ये हा टॉपिक आलेला आहे आपल्याला. ओके, आपण बघितलंय दे आर नॉट टॉक्सिक. ओके, बट वाय इट इज ऍक्ट ऍज अ एअर पोल्युटंट. ओके, इट इज ऑल्सो द वन टाइप ऑफ एअर पोल्युटंट, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन. ओके, सो आता आपण बघूया की काय असं होते ऍटमॉस्फिअर मध्ये की जेणेकरून हा आपल्याला हार्मफुल ठरतो इनडायरेक्टली. ओके, सो एव्हरीबडी नोज दॅट sun from the sun there are UV radiations are released from the sun towards the earth surface. Okay, so you can focus on this picture. Okay, सगळ्यांनी त्या पिक्चर कडे लक्ष द्यायचं आहे. ओके, माझा आवाज येत आहे ना? जर येत नसला तर प्लीज चॅटबॉक्स मध्ये कोणी मेसेज टाकत जावा. एनीवन, आवाज येत आहे ना? Okay, so UV radiation from the sun, then it released from the sun towards the earth surface. ओके, आणि जे ही रेफ्रिजरंट वगैरे आहे, जे सॉल्व्हंट आहे त्यामधनं जे सीएल क्लोरोफ्लोरोकार्बन बाहेर पडत आहे ते पण ऍटमॉस्फिअर मध्ये जात आहे. ओके, सो युव्ही रेडिएशन प्लस सीएल. आता काय होते, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्लस युव्ही रेडिएशन, आणि तिथे काय युव्ही रेडिएशनला प्रोटेक्ट कोण करत, आपल्या अर्थ सरफेसला प्रोटेक्ट कोण करते? ओझोन लेअर. ओके, सो ओझोन लेअर पर्यंत युव्ही रेडिएशन येत आहे आणि ओझोन लेअर काय करत आहे? प्रोटेक्ट करून ठेवते युव्ही रेडिएशनला. बट जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आहे तो काय करतो हे बघा. जो क्लोरीन इथे काय दिलं, O3 इज नथिंग बट द 3O. ओके, क्लोरीन ऍटम रिमूव्ह 1O फ्रॉम O3. समजा आता O3 मधनं एक ऍटम त्यांनी रिमूव्ह केला, तिथे काय फॉर्म होणार? O2. मीन्स तो काय करताय? O3 चं कन्व्हर्शन काय करताय? ऑक्सिजन मध्ये. ओके, so chlorine is reacted to the O3, that is ozone, and releases 1O from the O3. Okay, so means जो Cl आहे, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आहे, तो काय करतो? O3 ला ब्रेक डाऊन करतो O2 and प्लस 1O मध्ये. ओके, सो मग तिथे काय होते? ओझोन डिप्लेशन. मीन्स हळूहळू O3 चं कन्व्हर्शन ऑक्सिजन मध्ये होते आणि 1 जो O आहे तो ऍटमॉस्फिअर मध्ये फिरतो. ओके, आता दुसऱ्याच्यात बघा तुम्ही, द क्लोरीन ऍटम अँड ऑक्सिजन ऍटम फॉर्म ClO. ओके, एक सीएल क्लोरोफ्लोरो कार्बन मधला एक सीएल आहे तो ओ मध्ये कन्वर्ट, ओचं त्याचं रिएक्शन झालं, तिथे काय फॉर्म केलं त्यांनी? ClO, दॅट इज क्लोरीन मोनॉक्साइड. ओके, सो क्लोरीन मोनॉक्साइड तिथे फॉर्म झाला आणि जो O2 आहे तो काय ऍटमॉस्फिअर मध्ये फिरत आहे. ठीक आहे, मग तो ClO जो आहे, क्लोरीन मोनॉक्साइड, इट रोम्स इन ऍटमॉस्फिअर. ओके, देन ClO जो आहे, तो जो O आहे Cl प्लस O, तो पुन्हा एक ऍटमॉस्फेरिक O मधल्या एका ऍटमॉस्फेरिक O मध्ये अट्रॅक्ट होत आहे. ओके, फ्री O पुल्स द अदर O अँड Cl फ्री रेडिकल्स ऑफ Cl इज प्रोड्यूस. ओके, जो ClO आहे त्याचं पुन्हा काय होतंय? बायफर्गेशन होऊन तो O एक सिंगल O सोबत कनेक्ट होऊन तिथे पण ऑक्सिजन फॉर्म करतात. आणि जो Cl आहे तो काय झाला? तर सिंगल झाला, तर त्याला सिंगलला काय म्हटलंय? आणि रेडिकल्स. ओके, तर रेडिकल्सच्या रूपामध्ये फॉर्म मध्ये ऍटमॉस्फिअर मध्ये फिरत आहे. ही सायकल कंटिन्युअस ऍटमॉस्फिअर मध्ये चालते. ओके, आणि या सायकलमुळे काय होतंय? ओझोन जे आहे त्याचं कन्व्हर्शन ऑक्सिजन मध्ये होत जातं आणि ते हळूहळू O3 डिस्ट्रॉय व्हायला लागतं. ओके, त्यामुळे तिथे O3 मध्ये गड्डे पडलेले असतात, छिद्र पडलेले असतात असं म्हणतात. ओके, सो त्यालाच काय म्हणतात? ओझोन डिप्लेशन. सो इट इज इम्पॉर्टंट टू डिप्लेट द ओझोन लेअर. ओके, so chlorofluorine carbon is responsible for depleting the ozone layer. By what? By break down it into byproducts like oxygen. ओके, सो अशा प्रकारे ते क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओझोन लेअरला ब्रेकडाऊन करतं. जवळजवळ 10 × 10⁻⁴ मॉलिक्युल्स कन्व्हर्शन करतं क्लोरोफ्लोरोकार्बन
ऍटमॉस्फिअर मध्ये O2चं. ओके, अशी एवढ्या प्रमाणात ते ब्रेकडाऊन करतात O3 ला. सो सोर्सेस ऑफ CFCs चे काय सोर्सेस असतात? कोणाला डाऊट आहे का? ओके, सो सोर्सेस ऑफ CFCs, दे याची स्क्रीनशॉट काढा तुम्ही एक फोटो. Okay, then sources of CFCs, they do not occur naturally, they are always manufactured. Okay, remember that point, they are not available in nature. Okay, they are always manufactured and then occur in nature. They are currently used as coolants in industrial, home and automobiles, refrigeration and air conditioning. Air conditioning is the AC, foaming agent and cleaning solvents. Okay, so they are act as a coolants. Okay, आता लक्षात ठेवायचं, कूलिंग पर्पज साठी जेही इक्विपमेंट्स वापरतात त्यामध्ये कुठली गॅस वापरली जाते? CFC. ओके, they are currently used as coolants in industrial, home and automobile refrigerations and air conditioning, foaming agent and cleaning solvents. In the past, they were commonly used as propellants in aerosol cans. Halogens are used in special purpose fire extinguishers and protection system in such areas as computer rooms and electronic areas. So effects of CFCs, mainly effects काय आहे त्याचे? They have two major different and often confused effects in the atmosphere. Okay, so it is responsible for two major effects, that is greenhouse effect. First one is the greenhouse effect and second one is the ozone depletion effect. Okay, note this point. Okay, at least take screenshot of this slide. Okay, so greenhouse effect, chlorofluorocarbons act as a greenhouse gases and are considered major contributors to the ozone depleting substances. आताच बघितलं आपण कशा प्रकारे ते डिप्लेक्ट करतात. Then second one is the ozone depletion effect. Chlorofluorocarbons are not destroyed in the lower atmosphere but warped slowly upward towards the stratosphere where they finally break down. Okay, each of the chlorine or bromine atoms released in that breakdown is capable of destroying tens of thousands of ozone. Okay, ozone molecules. आता आपण जे सायकल बघितले त्याचंच एक्सप्लेनेशन दिलं याच्यात. Thus contributing to the thinning of the protective ozone layer. Okay, हळूहळू ती ओझोन लेअर काय होतं, थिन पडत चालली आहे. ज्याला जास्त डिटेल मध्ये बघायचं असतं तर डिटेल मध्ये पण स्लाइड्स दिली आहे इथे. ओके, आपण वाचून घेऊया. The chlorofluorocarbons, commonly known as CFCs, are a group of man-made compounds containing chlorine, fluorine, and carbon. They are not found anywhere in nature. The production of CFCs began in the 1930s for the purpose of refrigeration. Since they have been extensively utilized as the propellants in aerosols, as blowing agents in foam manufacture and in air conditioning. As in simpler alkanes, carbon in the CFCs and the HCFCs is tetrahedral. Since the fluorine and chlorine atoms differ greatly in size and effective charge from hydrogen and from each other, the methane-derived CFCs deviate from perfect tetrahedral symmetry. The most important reaction of the CFCs is the photo-induced scission of a CCl bond. There are no removal process or sink for CFCs in the lowest part of the atmosphere called the troposphere. As a result, they are transported up into the atmosphere
between 10 to 50 kilometers above the Earth's surface, where they are broken down in by ultraviolet radiation from the sun. Okay, releasing free chlorine atoms which are significantly ozone depletion, which affect significant ozone depletion, which cause significant ozone depletion. Okay, so this is all about the CFCs. आणि याचं फॅमिली पण आहे. अकॉर्डिंग CFC 12, CFC 11. तर जे हार्मफुल असतात ते आहे CFC 11 and CFC 12. सोर्सेस बघितले आपण आताच आणि इफेक्ट्स पण बघितले. सो इफेक्ट्स काय होते जनरली डायरेक्ट एक्सपोजर टू सम टाइप्स ऑफ CFCs can cause unconsciousness. Okay, shortness of breath and irregular heartbeat. Okay, it is the effect of CFCs. It can also cause confusion, drowsiness, coughing, sore throat, difficulty breathing, and eye redness and pain. Direct skin contact with some types of CFCs can cause frostbite or dry skin. Okay, these are the effects of CFCs. When the CFCs are directly contacted with the atmosphere, then CFC cause the breakdown of the ozone layer that protects the earth from the sun's ultraviolet radiations. The depletion of ozone layer causes UV rays to enter the earth's atmosphere, which in turn causes skin cancer. Okay, तर आपण डायरेक्ट UV रेसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आपली स्किन आले तर मोस्टली चान्सेस असतात स्किन कॅन्सर व्हायचे. then cataracts and other eye damage. It is harmful on its own in large enough doses. Overexposure may cause dizziness, loss of concentration, central nervous system, depression, and or cardiac arrhythmia. Okay, so how it get effect to the human health. जास्त प्रमाणात असेल तर काय काय होणार? स्किन कॅन्सर होऊ शकतं, अदर आय डॅमेज होऊ शकतात, देन drowsiness, coughing, sore throat, breathing difficulty, and eye redness and pain. Okay, it is harmful on its own in large enough doses. Overexposure may cause dizziness, loss of concentration, central nervous system, depression or cardiac arrhythmia. Okay, take screenshot of this slide. आपण बघितलं होतं कंपोजिशन अर्थचं काय आहे, तर ऑक्सिजनचं 20.03, ऑर्गन 0.93 and नायट्रोजन 78.08 and remaining is कार्बन. ओके, तर आपण बघणार आहोत ग्रीन हाऊस गॅसेस. CFC समजलं सगळ्यांना? काही डाऊट आहे? Okay, so these are the composition of the earth atmosphere. Gases which makes up far less than 1% of the atmosphere have a much greater influence on both short-term weather and long-term climate. Okay, जेही gases आपण पहिलेच 1-2 लेक्चर मध्येच बघितलं होतं की there are numerous number of gases are present in the atmosphere. Okay, so each and every gas has a purpose. Okay, ऍटमॉस्फिअर मध्ये त्या अशाच फिरत नाहीये. ओके, त्याचं काहीतरी महत्व आहे ऍटमॉस्फिअरला. ओके, महत्व काय असते, जे टेम्परेचर आहे त्याला बॅलन्स ठेवणं. ओके, आणि क्लायमेटिक चेंजेसला थांबवणं, क्लायमेटला लिव्हिंग सर्वायवल साठी कसं बनवता येईल त्या कंडिशन्स मध्ये ठेवणं, हे मेन फंक्शन असते गॅसेसचं, जे ही ऍटमॉस्फिअर मध्ये प्रेझेंट आहे. The gases which makes up far less than 1% of the atmosphere have a much greater influence on both short-term weather and a long-term climate. काय म्हणते?
gases which makes up far less than 1%. Okay, ज्या gases less than 1% असतात atmosphere have a much greater influence on both short term weather and long term climate. The less abundant gas कुठल्या असतात? H2O, CO2, CH4, SO2 and N2O are the less abundant gas. All have an important property. Okay, these gases have the ability to absorb thermal energy, that is the heat emitted by the earth, and thus are able to warm the atmosphere. This warming is what is popularly called the greenhouse effect. Okay, so मी एकदा सांगितलं होतं तुम्हाला की जी आपली अर्थ आहे ती एक गॅसेस लेअरनी काय आहे, कवर्ड अप आहे. ओके, गॅसेसच्या लेअरनी काय कवर्ड अप आहे. तुम्ही या फोटोज या पिक्चर मध्ये बघू शकतात. अल्ट्राव्हायोलेट रेज दॅट इज इनकमिंग सोलर रेडिएशन्स आहेत ते काय करतात, शॉर्टर वेवलेंथ. ओके, शॉर्टर वेवलेंथनी अर्थवर पडतात. ठीक आहे, अर्थवर पडतात आणि एकदा अर्थवर पडले ते रिफ्लेक्ट होतात लॉंग वेवलेंथ इन्फ्रारेड रेडिएशनच्या फॉर्मने. बट रिफ्लेक्ट होताना काही जे रेडिएशन्स आहे, काही जो अभाव आहे त्या रेडिएशनचा, ते काय करतात, हे जे अबंडंट गॅसेस आहे H2O, CO2, CH4, SO2 and N2O gas, they absorb that reflective or that short wavelength ultraviolet rays, short wavelength solar radiation. ओके, आणि ते काय करतात की ऍब्झॉर्ब करून हिटिंग इफेक्ट पृथ्वीवर पसरवतात. ओके, आणि त्यालाच काय म्हणतो आपण, ग्रीन हाऊस इफेक्ट. These gases have the ability to absorb thermal energy heat emitted by the earth and thus are able to warm the atmosphere. This warming is called nothing but the greenhouse effect. त्याला काय म्हणतो आपण, greenhouse effect. आणि ह्या वरच्या काय, greenhouse gases. Those gases are responsible for making the environment warm. Okay, or it is responsible for the greenhouse effect. That gases is nothing but the greenhouse gases, that is the H2O, CO2, CH4, SO2 and N2O. ओके, त्यामध्ये CFC पण येतं. These gases are called greenhouse gases as without them the surface of the earth would be about 30 degrees Celsius cooler. जर ते नसतं तर काय झालं असतं, जे टेम्परेचर आहे अर्थचं ते किती असतं, 30 डिग्री सेल्सिअस कूलर. म्हणजे काय असतं, गरमीच नसते आपल्या याच्यावर ना, प्लांट्स जिवंत असते. एव्हरीबडी वॉन्ट्स वार्मनेस, एव्हरीबडी म्हणजे सगळ्यांना सोलर रेडिएशनची काही ना काही प्रमाणामध्ये गरज असते. जे ही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे, लिव्हिंग थिंग्स आहे, ओशन मध्ये पण जी ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स आहे, इच अँड एव्हरी लिव्हिंग थिंग्स, ऑर्गॅनिझम, मायक्रो ऑर्गॅनिझम, सगळ्यांना सनलाईटची गरज असते. ओके, जर टेम्परेचरच पृथ्वीवर नसतं तर काय झालं असतं, पृथ्वी एक आईसचा गोळा झाला असता. ठीक आहे, सो दीज आर as without them the surface of the earth would be about 30 degrees Celsius cooler and far too cold for life. Okay, as we know it to exist. On the other hand, these greenhouse gases are so thermally potent that even proportionately small amounts can cause Earth's lower atmospheric temperature to rise. काय म्हटलं त्यांनी, on the other hand, these greenhouse gases are so thermally potent that even proportionally small amounts can cause Earth's lower atmospheric temperature to rise. समजा त्याचं जर प्रोपोर्शनल बिघडलं ग्रीन हाऊस गॅसेसचं, ओके, सो जेही लोअर टेम्परेचर, जेही एक ऍव्हरेज टेम्परेचर मध्ये पृथ्वीचं असायला पाहिजे, तर त्याच्यात जास्ती पण होऊ शकतं. ओके, so it should be maintained, जे greenhouse gases आहे, it should be maintained in proper proportion. Okay, it should not be less or it should not be greater. It should not be less. Less झालं तर काय होणार, कूलर अर्थ कूलर सारखी ट्रीट होणार, आणि जर जास्ती राहिलं तर ग्लोबल वॉर्मिंग सारखे परिणाम आपल्याला दिसून येतात.
Okay, this is the absorption of energy by greenhouse gases. Okay, प्रत्येक ग्रीन हाऊस गॅसेस कशा प्रकारे ऍब्झॉर्ब करते हे दिलंय यामध्ये. एनर्जी बॅलन्स ऑफ द अर्थ. आता एनर्जी बॅलन्स कसं होते, सन्स रेडिएशन आहे इन्क्लूड्स UV visible and IR stands from infrared radiation. Okay, then most UV is absorbed by ozone in the stratosphere. Okay, जे स्ट्रॅटोस्फिअर मध्ये ओझोन आहे तो काय करतो, काही UV ला ऍब्झॉर्ब करून ठेवतो. UV is nothing but the ultraviolet rays. Then some visible solar radiation is reflected particularly by clouds. ओके, क्लाउड्स मुळे काय होतं, ते रिफ्लेक्ट होतात आणि काही अबाउट 50% ऑफ सोलर रेडिएशन रिचिंग द ट्रोपोस्फियर इज ऍब्झॉर्ब बाय अर्थ सरफेस विच वार्म्स अप. 50% सोलर रेडिएशन जे ट्रोपोस्फियर मध्ये पर्यंत पोहोचले गेले आहे ते काय करते, अर्थ सरफेस ऍब्झॉर्ब करून घेतात. सेकंड आहे, सम ऑफ द इन्फ्रारेड इमिटेड बाय द अर्थ इज absorbed by the gases in the troposphere which warms it up. कोणत्या गॅसेस आहे ते, ग्रीन हाऊस गॅसेस. ओके, जे सम ऑफ द इन्फ्रारेड रेडिएशन इमिट करते अर्थ सरफेस बाय द अर्थ इज ऍब्झॉर्ब बाय द ग्रीन हाऊस गॅसेस इन द ट्रोपोस्फियर विच वार्म्स इट अप. त्यामुळे काय होते, अर्थचं टेम्परेचर गरम असतं. सम इन्फ्रारेड रेडिएशन एस्केप्स फ्रॉम द अर्थ अँड पुल्स इट डाऊन बॅलन्सिंग द ऍब्झॉर्ब सोलर रेडिएशन. काही काय करतात, अर्थ सरफेस मधनं बाहेर पडतात आणि कूल होतात आणि त्यामुळे काय होते, जे सोलर रेडिएशन आहे त्यांना काय करतात, ते टेम्परेचर बॅलन्स करायचं काम करतात. ओके, हे सगळं रेडिएशनचाच प्रकार आहे. ओके, तर इन्फ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ आणि काही काय असतात अर्थ मध्येच फिरत असतात. The contribution of the each and every greenhouse gases for the greenhouse effect. ओके, तर वॉटर वेपरचे किती असते, 60%. कार्बन डायऑक्साईडचं असते 26%. ओझोनचं असते 8%. मिथेनचं असते, मिथेन अँड नायट्रस ऑक्साईड अँड अदर स्मॉल अमाऊंट मध्ये जे गॅसेस असतात त्यांचे किती असते, 6%. मोस्टली किती सगळ्यात जास्त कशाचं आहे, वॉटर वेपरचं. ग्रीन हाऊस गॅसेस जर वाढलं तर काय होणार, ग्रीन हाऊस गॅसेस जर वाढलं तर ग्लोबल वॉर्मिंगचे प्रमाण वाढेल आणि ग्लोबल वॉर्मिंगचे प्रमाण वाढले तर काय होणार, अर्थचं टेम्परेचर वाढणार. ओके, तर अर्थचं टेम्परेचर वाढायसाठी, दॅट इज ग्रीन हाऊस गॅसेस प्रमाण वाढायसाठी कोण रिस्पॉन्सिबल आहे, वी इज नथिंग बट द मॅन. ओके, मॅन. ओके, मॅनचे जेवढे ऍक्टिव्हिटीज चालतात, for the automobiles, industrialization, then forest burning, volcanoes. Volcano is nothing but the natural. Okay, then vegetation, pesticides. Okay, agriculture land. Okay, so यामुळे जे ही एअर पोल्युटंट्स बाहेर निघतात, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्क्रीजिंग द लेवल ऑफ ग्रीन हाऊस गॅसेस. ओके, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाऊस गॅसेस इफेक्ट. आणि आपोआप जर ग्रीन हाऊस गॅसेस इफेक्टचं प्रमाण वाढलं तर काय होणार, ग्रीन हाऊस गॅसेसचा इफेक्ट पण आपल्याला जाणवेल, रिझल्टिंग फ्रॉम द ग्रीन हाऊस ग्लोबल वॉर्मिंग. कोणाला डाऊट आहे, हे हा टेबल लिहा तुम्ही, याची स्क्रीनशॉट काढा. एनर्जी बॅलन्स ऑफ द अर्थ, अर्थची एनर्जी कशी बॅलन्स होते, काय असते ऍटमॉस्फिअर मध्ये, हे सगळं ट्रोपोस्फिअर मध्ये बघत आहे आपण. ओके, त्याचा पण एक स्क्रीनशॉट काढा. Focus on major 3 greenhouse gases, that is water vapor, carbon dioxide and ozone. H2O चं प्रमाण सगळ्यात जास्त असते, का बरं, कारण इव्हॅपोरेशन प्रोसेस ही खूप जास्त प्रमाणात वाढते जर टेम्परेचर वाढलं तर. ओके,
तर बघितले आपण सोर्सेस बघूया, सिंक बघूया अँड इम्पॉर्टन्स फॉर क्लायमेट. ओके, सो फर्स्ट गॅस इज कार्बन डायऑक्साइड. ओके, सोर्सेस तर माहिती आहे सगळ्यांना, बर्निंग ऑफ फोजल फ्यूल्स, लँड यूज चेंज दॅट इज डिफॉरेस्टेशन, देन सिंक ओशन अपटेक, फोटोसिंथेसिस मध्ये त्याचा यूज केला जातो आणि ओशन अपटेक मध्ये. देन इम्पॉर्टन्स फॉर क्लायमेट, त्याचं काय इम्पॉर्टन्स आहे, ऍब्झॉर्ब इन्फ्रारेड रेडिएशन्स अफेक्ट स्ट्रॅटोस्फेरिक O3. काय इम्पॉर्टन्स आहे त्याचं, absorbs infrared radiations. It has capacity to absorb infrared radiations and also affect stratospheric O3. Then methane. Second one is methane, biomass burning. अजून काय असते, decomposition of organic matter, entero fermentations, then rice paddies. Then sink मध्ये काय येणार, reaction with OH. Then microorganism uptake by soils. Importance काय, absorbs IR. IR is infrared radiation, affects tropospheres and stratosphere of O3, produces CO2. नायट्रस ऑक्साइड मध्ये काय येतं, बायोमास बर्निंग, fossil fuel combustion fertilizers, then removal by soils, stratospheric photolysis and reaction with oxygen. Okay, nitrous oxide and reaction with oxygen. RXN is nothing but the reaction with oxygen. Okay, the absorbs IR, affects stratospheric O3. ओझोन काय आहे, फोटोकेमिकल रिएक्शन फॉर्म झालेला आहे आणि कॅटॅलिटिक केमिकल रिएक्शन्स इन्व्हॉल्विंग NOx स्पेसिस. absorb UV rays and IR radiation. CFCs काय, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर्म झालेली गॅस आहे, डिसोसिएटेड इन स्ट्रॅटोस्फियर, absorbs IR, affects stratospheric O3. Then sulfur dioxide, volcanoes, coal and biomass burning. And sink कुठे होते, ड्राय अँड वेट डिपॉझिशन, रिएक्शन विथ OH. इम्पॉर्टन्स काय त्याचं क्लायमेट मध्ये, फॉर्म्स एरोझोल्स. एरोझोल्स कोणते असतात, डस्ट, फ्यूम, स्मॉग. दिस इज नथिंग बट द एरोझोल्स विच स्कॅटर सोलर रेडिएशन. ओके, सो दिस स्लाइड इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. आणि जर तुम्ही एक्झाम मध्ये अशा वेळी जर प्रेझेंट केलं तर इट्स वेल अँड गुड. तुम्हाला पण खूप थिअरॉटिकल पार्ट लिहावं नाही लागणार. ओके, इट्स व्हेरी गुड प्रेझेंटेशन. ओके, मेनली मुलींनी ही स्लाइड, म्हणजे ज्या मुलींचं प्रेझेंटेशन छान आहे एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू मध्ये, त्यांनी स्क्रीनशॉट काढा आणि अशा प्रकारे जर लिहिता आलं तुम्हाला कुठलीही राईटअप, यू कॅन डू दॅट. ओके, तर कोणाला डाऊट आहे का याच्यात? Answer your roll calls, okay?
हर्षद पाटील, roll number 45, A45. Okay. Roll number 56, Anderson Pool. प्रेजेंट मैम। काय है तुमचं प्रोनाउंसिएशन? क्या है आपका प्रोनाउंसिएशन? नाम का? हेलो, वैष्णवी भोसले, प्रेजेंट मैडम। भाग्यश्री बोंग, भाग्यश्री बोंग, शीतल बहिरवाड़े, प्रेजेंट मैम। प्रतिभा बिराजदार, प्रेजेंट मैम। शिवानी ढोले, प्रेजेंट मैम। वैष्णवी जाधव, प्रेजेंट मैम। क्षितिजा मेटकरी, ऐश्वर्या पाटील, प्रेजेंट मैम। सोनाली पाटील. प्रेजेंट मैम। कुठे आहे तुम्ही? कॉलेजला आला होता ना? आहे मॅडम, कॉलेजमध्येच आहे. मग क्लासमध्ये का नाही आला? ते बसवर सरांकडे थोडं काम होतं, तिकडे गेलते. क्लासच्या वेळेस क्लासमध्ये येऊन बसा. आम्ही क्लास कोणासाठी घेतोय? ओके मॅडम. तुम्हालाच नाही म्हणत आहे मी, जेही कॉलेजमध्ये येत आहे त्यांनी क्लासच्या वेळेस क्लासचीच कामं करा. बाकीच्या वेळेस तुम्ही गाईडला जाऊन भेटू शकता. शनिवार दिलाय तुम्हाला पूर्ण भेटायसाठी. ओके मॅडम. हा, सॉरी. ओके. नाही, इट्स नॉट अबाउट यू. मी सगळ्यांना म्हणत आहे. ओके. देन प्रियंका पुला, प्रेजेंट मैम। ऐश्वर्या पुकाळे, प्रेजेंट मैम। मयुरी सपकाळ, प्रेजेंट मैम। प्रतीक्षा सुरवासे, प्रतीक्षा सुरवासे, यस मैम। मयुरी सपकाळ, प्रेजेंट मैम। आशा शिंदे, यस मैम। सूरज भांगे, यस मैडम। सौरभ गवळी, यस मैडम। आकाश नवले. प्रेजेंट मैम। तुम्ही कुठे आहे? तुम्ही आहे ना कॉलेजला? नहीं मैडम, हॉस्टलवर. भद्री धोत्रे, यस मैडम। मयूर लेंडवे, प्रेजेंट मैम। अमोल पवार, यस। अंजली कांबळे, प्रेजेंट मैम। गणेश जाधवर, प्रेजेंट मैम। अक्षय शिंदे, प्रेजेंट मैडम। कटप्पा कांबळे, प्रेजेंट मैडम। उमेश ढवरे. यस मैडम। कोण राहिला ज्यांचं घेतलं नाहीये नाव? 812 मैम। नाव काय? भाग्यश्री भोंग। भाग्यश्री भोंग। घेतलं होतं आय थिंक मी. तुम्ही काही रिप्लाय नाही केला. ओके ओके, कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर युअर ग्रेट स्कोर. ओके, लेफ्ट नका करू हा. 6 मिनिट्स आहे अजून. तर कोणाला डाऊट आहे का? किरण गिरी,
तुम्ही आत्ता झाले का जॉईन? हॅलो. आता जॉईन झाले हो, का? चेक करतो मुलांना. तुमची मी अब्सेंटी लावणार आहे, कारण तुम्ही आत्ता जॉईन जाऊन काय फायदा ना. सगळेजण 1 तासापासून जॉईन होणे, मग त्यांच्यासोबत तर 9 सारखे होणार ते. हे कशाला पेशन्सली लावून बसलेत. असं लास्ट मोमेंटला येऊन प्रेझेंट देण्यात काय फायदा. एनी फीडबॅक? फास्ट चाललाय वगैरे? जे लेक्चर ऐकतात त्यांना विचारताय मी. किरणगिरी, तुम्ही रेग्युलर अटेंड करता ना लेक्चर? किरणगिरी, येस मॅडम. रेग्युलर अटेंड करता ना तुम्ही लेक्चर? हो, करतो ना मॅडम. आज काय झालं मग? मॅडम ते लेक्चर करत बसलो लॅबमध्ये. आवाज नाही येत तुमचा बरोबर. Note this slide. Okay, thank you.